So. Noch eine Fischschule. Hoover of Trout. Your skin doesn't separate you from the world. It's a bridge through which the external world flows into you, and you flow into it. Just, for example, as a whirlpool in water, you could say because you have a skin, you have a definite shape, you have a definite form. The whirlpool is a definite form, but no water stays put in it. The whirlpool is something the stream is doing. And exactly the same way, the whole universe is doing each one of us. And I see you today, and I recognize you tomorrow, just as I would recognize a whirlpool in a stream. I'd say, oh yes, I've seen that whirlpool before. It's just near so-and-so's house on the edge of the river, and it's always there. So in the same way, when I meet you tomorrow, I recognize you, you're the same whirlpool you were yesterday. But you're moving. The whole world is moving through you. All the cosmic rays, all the food you're eating, the stream of steaks and milk and eggs and everything is just flowing right through you. When you're wiggling the same way, the world is wiggling, the stream is wiggling you. But the problem is, you see, we haven't been taught to feel that way. The myths underlying our culture and underlying our common sense have not taught us to feel identical with the universe, but only parts of it, only in it, only confronting it, aliens. And we are, I think, quite urgently in need of coming to feel that we are the eternal universe, each one of us. Otherwise, we're going to go out of our heads. We're going to commit suicide, collectively, courtesy of H-bombs. And, all right, supposing we do, well, that will be that, and it'll be life making experiments on other galaxies. Maybe they'll find a better game. Ja, man kann, wenn man nicht gerade mit anderen Sachen beschäftigt ist, gut zuhören, aber manchmal auch schwierig. Wir sind schon mal Schmetterlinge, das ist ja schon mal interessant hier. Ich glaube, falls wir tatsächlich zu diesem Golden Gate Ding sollen. Oh, guck mal hier, Peacocks. Das ist ein Bär? Ja. Oh, ein Riesenstein. Driftwood, Treibholz. Es gibt ja viel zu viel Stuff. Viel zu viel. Pokeweed. Wolf. We are now a wolf gang. A pack of wolves.
Pferde, es gibt hier alles. Alles. Oh nein, da war noch was anderes. Oh, ein Chimpanzee. Na, hätte auch ein Bonobo sein können. I wonder if it's ever struck you how curious a thing it is that most of the things that we experience we regard as things that happen to us, Ist das ein Tapir? which we ourselves do not originate, which are events expressing some sort of power or activity that is external to ourselves. And if you consider that, you realize that what you mean by yourself is rather narrowly circumscribed. Even events that go on in our own bodies are put in the category of things that happen to us in the same way as things that go on in the world outside our skins. If there's a thunderstorm or an earthquake, well, it happens to you. You're not responsible for it. But so in the same way, when you have hiccups, you didn't plan on it. If you have belly rumbles, you had no intention of doing it. Kolibri. And as to the catastrophic act of getting born, well, you had nothing to do with that. And you can spend all your life blaming your parents for putting you in the situation in which you find yourself. And this way of looking at the world in this sort of passive mood as something that happens to you goes right down to our general feeling about life. It goes down to the way in which we have been accustomed to look at human existence as a precarious event in a cosmos that, on the whole, is depicted as being completely unsympathetic and alien to our existence. Ja, ja, für seine Geburt kann man nichts. Und die Eltern eigentlich auch nicht. Und die davor auch nicht. Und so weiter und so weiter. Hatte ich, glaube ich, in anderen Videos mal drüber gesprochen. Chaostheorie, Schneeballeffekt, diesen ganzen Kram. Ja. Wir simplifizieren auch zu sehr vieles. Muss man mal sagen. Ja, ich gehe mal auf einen anderen Kontinent. Hier, Sand zum Beispiel. Palm Tree. Coconut Tree. Cactus. San Pedro. Cactus. Das weiß ich nicht. Ach, natürlich. Rhino. Es gibt so viel zum Entdecken. Und
Struktur. Oh no, 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 no. Giraffe. Zelte. Tippis. Oh, ein Elefant. Hui, was gibt's hier auch? Dingos und sowas? Das ist ein Dingo? Hyäne. Das hört man da schon, Geschrei. Run! Größer, größer, größer. Zack. If you're reared with a 20th century, or shall we say an early 20th century common sense, which is based on the philosophy of science of the 19th century, you regard yourself as an accident, a biological accident, in a stupid universe, which is mechanical, but has no feelings. A vast, pointless gyration of radioactive rocks and gas in which you happen to occur. Of course, if you don't have that point of view and you are more traditional, you look upon yourself as a child of God. And therefore, under authority. In other words, there's a big boss on top of all this. And you better watch your P's and Q's, because that Almighty is looking after you with the attitude of this is going to hurt me more than it's going to hurt you. And when you look at the world in that image, or in the other image that it's a stupid mechanism, either point of view you take, you don't really belong. You're not really part of all this. Or to put it in the strongest possible way, it is quite alien to our thought that the external world, which is defined as something that happens to you, and your body itself as something that you've got caught up with, it is quite alien to consider all that as you yourself. Because you see, we have such a myopic view of what oneself is. Also für Leute, die sich sehr über Gedanken des Seins und Ähnlichem interessieren, sollten sich auf jeden Fall diese Texte weiter anhören und oder sich das Spiel vielleicht sogar kaufen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie teuer das war, da ich es mir vor meinem Urlaub geholt hatte und dann noch installiert hatte und am nächsten Tag dann einfach weggefahren bin, um nur das zu spielen. Von daher, das ist jetzt über eine Woche her. Und ja. Eigentlich ein Spiel, was man alleine spielen sollte, muss ich sagen. Oh, Crocodile. Oder Alligator? Na, sieht eher aus wie ein Krokodil. Längere nee, ist ein Alligator, echt? Ich dachte, die Schnauze wirkte so lang. Ach nee, sie ist breit vorne. Okay, ja, ist ein Alligator, natürlich. Alter, ist der schnell. Ja, okay, die Alligatoren rennen tatsächlich relativ schnell. Ernsthaft? Naja, kann man ja mal machen, ne?
Kann man ja mal machen. Also, gut. Ich würde sagen, ihr kriegt hier nur die, ich glaube, 4. Folge. Diese 4 Testfolgen. Weil es wird wahrscheinlich noch viel mehr geben hier, was man hier machen kann. Dann werde ich das auf jeden Fall alleine noch ein bisschen spielen. Ich finde es zwar nämlich fast zu langweilig als Game so. Für jetzt das Let's Play. Auch vielleicht ganz entspannt, aber ich werde es erstmal selber wieder continuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Game. Ich habe nämlich noch 2 weitere installiert. Falls ihr Interesse habt, die werde ich auch in nächster Zeit dann hochladen. So, bis dann. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn das jetzt nun wirklich nicht die spannendsten Folgen überhaupt waren. Generell, aber naja, vielen Dank. Bis dann und tschüss.